Good evening, everyone. It's a pleasure to welcome you all again to another Unnathi monthly meeting. Today, we have a special speaker, Mr. Praveen Chrispugg, with us. Praveen is the founder and animation director of IdeaHeavens. He is armed with a bachelor and master degrees in fine arts in painting from the well-known Government College of Fine Arts, Tamil Nadu, and a MA Visual Communication in Animation from the Birmingham City University in UK. He is also a prestigious scholarship holder. Praveen badged the Nesta Young British Entrepreneur Award in 2007 for his business ideas in the mobile media arena in UK. His passion towards his country brought him back to India and started his experimental media studio IdeaHeavens in Chennai 2008. IdeaHeavens is all about creating captivating visual experience through stop motion. He created visual stories for various clients including the Government of Tamil Nadu for their campaigns. Recent works include campaigns of Chess Olympiad, Chief Minister New Breakfast Scheme and 1-year achievement campaign for Tamil Nadu Chief Minister Mr. N.K. Stalin. Over to you, Mr. Praveen. Good evening, everyone. I'm Praveen. Hope you can all hear my voice clearly. Thank you very much for inviting me for this event. இந்த அருமையான மாதாந்திர கூடுகையிலே என்னை அழைத்து பேச வைக்கின்ற இந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you for everyone. And I'm having a small animation studio in Chennai. We are doing a lot of promotional videos, advertisements, and a lot of interesting visuals. அனிமேஷன் சம்பந்தப்பட்ட நல்ல காணொளிகளை உருவாக்குவதற்கும் மேலும் இந்த விஷுவல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை உருவாக்குவதற்கும் நான் என்னுடைய ஐடியா ஈவென்ட்ஸ் வழியாக நான் பல்வேறு விதமான விஷயங்களை செய்து வருகின்றேன். Your name is IdeaHeavens. I strongly believe ideas from heaven. So this studio does a lot of creative works. We have highly skilled and talented people with us. இந்த ஐடியா ஹெவன்ஸ் வழியாக இது உண்மையிலேயே இது பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஒரு நல்ல ஒரு பணி என்று நான் நம்புகிறேன். ஏனென்றால் பல்வேறு விதமான நல்ல அறிவாளிகளை இந்த துறையிலே மிகவும் கைதேர்ந்த நிபுணர்களை வைத்து இந்த பணியை நான் செய்து வருகிறேன். I just want to show our showreel of our work so that you will understand what kind of work we are doing. நாங்கள் எப்படிப்பட்ட பணிகளை செய்து வருகின்றோம் என்பதை இப்போது உங்கள் நடுவிலே நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.
So you watch those visuals, like if you look at those visuals, you can see the mixture of art and moving image. நீங்கள் அழகிய காணொளி வடிவிலே நாங்கள் என்னென்ன செய்கிறோம் என்பதை தெளிவாக பார்த்திருப்பீர்கள். இதுதான் இந்த அருமையான இயற்கையினுடைய கலை. இதை நாங்கள் எப்படியெல்லாம் வழங்குகிறோம் என்பதை நான் உங்களுக்கு இப்போது காண்பித்திருக்கிறேன். அதை குறித்த விளக்கத்தை நான் தொடர்ந்து சொல்கிறேன். So this is actually the current works, and my early life was not that easy to come to this place. நான் இந்த இடத்தை அடைவதற்கு அவ்வளவு எளிதாக நான் இந்த இடத்தை அடையவில்லை. இதற்கென்று நான் கடினமாக உழைத்திருக்கிறேன். My childhood was not that easy. Like when I was born I had a problem when I was born, and I was diagnosed autism, and my parents found in the early stage. நான் என்னுடைய குழந்தை பருவம் எனக்கு மிகவும் சிரமமான ஒன்றாக இருந்தது. ஏனென்றால் என்னுடைய அந்த குழந்தை பருவத்திலே எனக்கு ஆட்டிச பிரச்சனை இருப்பதை என்னுடைய பெற்றோர் அவர்கள் மருத்துவர் மூலமாக கண்டுபிடித்தனர். அதில் நான் எப்படியெல்லாம் நான் இருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கற்றுக்கொண்டேன் என்பதை இப்போது உங்கள் நடுவிலே நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். So my early years was like my aim to be a normal man, like to behave normally. So the early years, like I didn't go to school until 11 years. So I went through a treatment. My parents moved from a town in South Tamil Nadu to Salem. I lived in a near Yerkad, in a small village. They purposely brought me there for the change. பிரச்சனை இருப்பது கொண்ட என்னுடைய பெற்றோர் சென்னையை விட்டு இடம்பெயர்ந்து சேலம் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஏற்காடு மலைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு அங்கு சென்று எனக்கு ஒரு சிறப்பான சிகிச்சை அங்கு எனக்கு அளித்தார்கள். Not my native place, but they moved there purposely because like they found I had a problem, so they moved there for a different environment. That environment also worked very well for me. அதாவது அது என்னுடைய சொந்த ஊர் அல்ல, என்னுடைய சூழ்நிலை இப்படி இருக்கின்றபடினாலே நான் இதிலிருந்து நான் முன்னேறி வளர வேண்டும், ஒரு சராசரி மனிதனை போல என்னை ஆக்க வேண்டும், நான் ஆக வேண்டும் எனக்குடைய பல்வேறு ஆர்வத்தோடு என்னுடைய பெற்றோர் அங்கு இடத்தை மாற்றினால் சிறப்பாக மகன் இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்துதான் விடுவித்து சராசரி மனிதனை போல வளருவார் என்கின்ற நல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்போடு என்னை அங்கு கொண்டு சென்றார்கள். So it's like I really couldn't sleep, and it was a big task for my mom to make me sleep, because like my brain works all the time, all 24 hours. So it's very difficult for them. So my mom resigned her job, so took care of me all the time. என்னுடைய மூளை மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வந்தபடினாலே என்னால் ஓய்வெடுக்கவோ இல்லை அல்லது இரவு தூங்குவதற்கோ என்னால் சராசரி குழந்தைகளை போல முடியாது. ஆகவே என்னோடு இருந்து என்னை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து கொள்வதற்காக என்னுடைய தாயார் அவர்கள் செய்த வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு என்னோடு இருந்தார்கள், என்னை தூங்க வைப்பதற்கு, எனக்கு ஓய்வு அளிப்பதற்கு. My parents, both my parents are painters. They are professional painters. My mom was a professional painter. My mom was a school, and my dad is a professional painter. So they tried different art in me. Like they gave me a lot of paints to paint on the wall.
all these things. So it is kind of therapy. I don't know whether they did it purposefully, but it worked very well for me. என்னுடைய அப்பா அம்மா இருவருமே மிகச்சிறந்த ஓவியர்கள். என்னுடைய அம்மா அந்த ஓவிய பணியை விட்டு என்னோடு இருந்தார்கள். இருப்பினும் எனக்கு இருவருமே செவற்றிலே வரைய சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். சுவற்றிலே என்னுடைய எண்ணங்களை, நான் சிந்திக்கின்றவற்றை, என்னுடைய எல்லா பிரதிபலிப்புகளையும் வெளிக்கொண்டு வருவதாக இருந்தது அந்த ஓவியம். சுவற்றிலே நான் வரைந்த கோடுகளோ அல்லது அதை ஓவியம் என்று சொல்ல முடியாது, அப்படியெல்லாம் நான் வரைந்து இதிலிருந்து நான் ஒரு சராசரி மனிதனாக வருவதற்கு இதெல்லாம் ஏதுவாக அமைந்தது. So that painting helped me to express myself, helped me to. So like a lot of people pray for me. It slowly I started communicate with people, and I'm going to show you few of my those times artwork. என்னுடைய இந்த ஓவியமே என்னை பல்வேறு வகையிலே நான் வளர்வதற்கு உதவியாக இருந்தது. என்னுடைய எல்லா விதமான குறைபாடுகளிலிருந்து நான் வெளிவருவதற்கு உதவியாக இருந்தது. என்னுடைய ஓவியத்தின் வழியாக நான் சக மனிதர்களோடு தொடர்பு கொள்ள அது ஏதுவாக அமைந்தது. அவர்களோடு என்னுடைய எண்ணங்களை, சிந்தனைகளை நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த ஓவியம் ஒரு வழியாக எனக்கு காணப்பட்டது. நான் அப்படி வரைந்த அந்த ஓவியங்களிலே சிலவற்றை நான் இப்போது பகிர்ந்து கொள்கிறேன். So when I was reaching 11 years old, like I'm almost all right. So like I'm almost Chennai, and I studied in a very normal school. Nobody knew that I had a problem. Hello. நான் என்னுடைய 11வது வயதிலே நான் ஒரு சராசரி மனிதனை போல உணர ஆரம்பித்தேன். என்னுடைய எல்லா வித குறைபாடுகளும் என்னை விட்டு நீங்கியதை போல உணர்ந்தேன். So we moved to Chennai from a small tiny village to a tiny village to different so I had never been in a classroom and classroom full of students like 70-80 people. So it was a difficult experience. And can I keep talking or like I have to stop? No, I think you're doing great. You can do just like you are doing right now. Okay. Just a minute. நான் இந்த 11 வயது வரை நான் வாழ்ந்த அந்த சிற்றூரிலிருந்து நான் எல்லா வித குறைபாடுகளிலிருந்து வெளிவந்து விட்டேன். ஒரு சராசரி சிறுவனை போல நான் எல்லா வகையிலும் பழக ஆரம்பித்தேன் என்பதை என்னுடைய பெற்றோர் உணர்ந்தபடினாலே சென்னைக்கு நாங்கள் மாறி வந்து விட்டோம். 11 ஆண்டுகள் நான் எந்த பள்ளிக்கூடமும் போகவில்லை, எந்த ஆசிரியரிடமும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. எனக்கு மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்களாக என்னுடைய பெற்றோர் இருந்தார்கள் என்பது எனக்கு மிகவும் மிகவும் ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமாக இந்த நேரத்திலே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். So I really can't say like I was totally normal, like, but they put me in a normal school, and they told me like you are all right, you are better than everyone, and so it's like what are the things I faced? I will tell you now. என்னுடைய பெற்றோர் நீ மற்ற மனிதர்களை போல மட்டுமல்ல, அவர்களை விட மிக சிறந்த ஒரு நபர் நீ. ஆகவே நீ மற்றவர்கள் படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்திலே நீ சேர்ந்து படிக்கலாம் என்று என் மீது மிகுந்த நம்பிக்கையோடு அப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் அவர்கள் சேர்த்தார்கள்.
ஆனால் இருந்தாலும் அங்கு நடந்த விஷயத்தை நான் இப்போது பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். So the biggest challenge was like I really couldn't concentrate, not more than 5-10 minutes. So when I look at them slowly, I'll turn and look where the windows are. Like I look here like this. So it's like all the teachers, like they didn't like me. They throw duster on me because like I always look somewhere not on the board. நான் வகுப்பறையிலே ஆசிரியர்கள் எழுதுவதையோ அவர்கள் கற்பிப்பதையோ ஒரு 5 நிமிடமோ அல்லது 10 நிமிடத்துக்கு மேலோ என்னால் கவனித்து கேட்க இயலாது. ஏனென்றால் நான் 11 ஆண்டுகள் நான் வகுப்பறையிலே பழகியவன் கிடையாது. என்னுடைய பெற்றோர் தான் எனக்கு ஆசிரியர். அத்தகைய சூழ்நிலையிலே பள்ளிக்கூடத்திலே 4 சுவர்கள் நடுவிலே மற்ற 50-60 மாணவர்களோடு உட்கார்ந்து படிக்க வேண்டும் என்று வரும்போது என்னால் 5 அல்லது 10 நிமிடத்திற்கு மேலாக அதை என்னால் கவனித்து கேட்க இயலவில்லை. என்னுடைய பிரச்சனையை எனக்கு உதவியாக இருந்து ஆசிரியர்கள் அறிந்து கொள்ளாமல் என்னை அடிக்கடி திட்ட ஆரம்பித்தார்கள். கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய பொருளை என் மீது எறிந்தார்கள், என்னை அவமானப்படுத்தினார்கள். But one thing is like I had a talent of memorizing the things, like pages like like hundreds of pages. I can scan it and write it in my exams. So I was okay student. Like I'll come. I used to be like inside 10 ranks. So I managed, but I didn't like any of those subjects, class, nothing. But I have to go. So that was the situation. நான் இது வகுப்பறையிலே நடத்திய பாடங்கள் எனக்கு பிடிக்கவில்லை, என்னோட அது ஒட்டவில்லை. நானும் அதுவும் சரியான முறையிலே தொடர்பு கொள்ள இயலவில்லை. இருந்தாலும் தேர்வு நேரத்திலே என்னென்ன பாடங்கள் இருக்கின்றதோ அதை எல்லாவற்றையும் என் மனக்கண் முன்பாக அப்படியே ஸ்கேன் பண்ண மாதிரி நான் படித்து மிகவும் அருமையான முறையிலே தேர்வுகளை நான் எழுதிவிட்டேன். So when I was in 7th standard, I came to know about art competitions. So I started going to like like participating in painting competitions. நான் அப்படி படிக்கும்போது அந்த 7ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்திலே நடந்த பல்வேறு ஓவிய போட்டியிலே நான் கலந்து கொண்டேன். அது மட்டுமல்ல, பள்ளிக்கூடம் சார்பாக வெளியேயும் போய் பல போட்டிகளிலே நான் கலந்து கொண்டேன். So those competitions gave me a lot of confidence on me, and also I found that I have skill in art. Some kind of recognition I got it in the school. இந்த ஓவிய போட்டியிலே நான் கலந்து கொண்டு நான் பல்வேறு பரிசுகளை பெற்றது என்னுடைய ஆசிரியருக்கு ஒரு வகையிலே அவர்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்திற்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பெருமை அளிப்பதாக இருந்தபடினாலே என்னை சிறிது சிறிதாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். என்னுடைய திறமை முழுவதையும் நான் அந்த ஓவியத்திலே வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தேன். So I just want to show you a few of my school days works. என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்திலே நான் வரைந்த சில ஓவியங்களை இப்போது நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். இந்த சிறந்த ஓவியங்களே பள்ளிக்கூடத்திலே என்னை அடையாளப்படுத்தியது. மிகச்சிறந்த அடையாளத்தை நான் உருவாக்கி கொண்டேன் என்னுடைய பெற்றோருடைய இந்த ஓவிய அறிவை நான் பயன்படுத்தினதுனாலே. So later, like somehow I wrongly took first group maths and science group, and I struggled really hard, and my parents found that is not my kind of thing. So they told about Government College of Fine Art that is in Chennai. So they told me, why don't you study art there? Brother Joel, you're muted. என்னால் சரியாக செலுத்த இயலவில்லை. பிறகுதான் என்னுடைய பெற்றோர் என்னுடைய பிரச்சனையை உணர்ந்து கொண்டு என்னை
அரசு கவின்கலை கல்லூரியிலே சேர்த்து ஓவியம் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பினை படிப்பதற்கான ஊக்குவிப்பை எனக்கு அளித்தார்கள். So in Fine Art College, it's like, for me, it was like a heaven to me, because like it is all my kind of work. It is like painting, sculpture, and all interesting ceramic. It is, I can put my hands on everything. So the 5 years of degree and 2 years of masters really helped me. I did a lot of research on different things in different years. I really can't show you all the 7 years I studied that, 5 years of bachelor's and 2 years of master's. The studies are so much of works, but I am going to show you few of my works to you. Okay. இந்த அரசு நுண்கலை கல்லூரியிலே நான் 5 ஆண்டுகள் படித்த அனுபவமானது ஏதோ ஒரு பரலோகத்திலே அமர்ந்து, சொர்க்கத்திலே, மோட்சத்திலே அமர்ந்து படித்ததை போல நான் உணர்ந்தேன். அவ்வளவு ஈடுபாடோடு அதை நான் கற்றுக்கொண்டேன். 5 ஆண்டுகளும் எனக்கு போனதே தெரியவில்லை. அதிலே மிகச்சிறந்த படைப்புகளை இப்பொழுது உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். மேலும் அதிலேயே 2 ஆண்டுகள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலே சென்று நான் படித்தேன். அருமையாக இருக்கின்றது அன்பான சகோதரருடைய படைப்புகள், வேற லெவல். Thank you. So all these years is like I had a great time. I had a great time studying in India, same college. I studied 5 years of bachelor degree. Between bachelor's and master's, I took 2 years of gap. In those 2 years gap, I worked in different places in animation and graphic design companies. So that influenced me a lot in the master degree. இந்த ஓவியம் தொடர்பாகவே நான் முதலில் இளங்கலை படிப்பு முடித்த பின்பு ஒரு 2 ஆண்டுகள் நான் அனிமேஷன், கிராபிக்ஸ் இந்த விஷயங்களை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன். ஏனென்றால் ஓவியத்தை அறிவுபூர்வமாக கணினியிலே, கம்ப்யூட்டர்லே கொண்டு போவதற்கு இந்த கிராபிக்ஸும் இந்த அனிமேஷனும் எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது. இந்த 2 ஆண்டு அனுபவமானது நான் முதுகலை பட்டம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளை செய்யும்போது எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது. So the first time I went to study animation, it was like 1996. It was a very early time for animation. I studied in a place called Pentamedia. Now it is not there actually. It's one of the big company in that time. So they taught me, but I actually studied animation not to get a job there, or like not to get job. I watched a film called Jumanji. Then I really wanted to make something like that. So I asked somebody, he told me, like, if you want to do something, there is a company, they are teaching and they are also giving job after that. I was not at all
interested in job, but I really want to know what is the computer it is all about. இந்த அனிமேஷனும் கிராபிக்ஸும் இதை குறித்ததான அந்த ஓவியத்தை அடுத்த நிலை கொண்டு போவதற்கான படிப்பை நான் ஒரு வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக படிக்கவில்லை, என்னுடைய ஆர்வத்தினாலே நான் கற்றுக்கொண்டேன். இரண்டாவது விஷயம், இந்த ஜுமான்ஜி போன்ற பல அந்த அனிமேஷன் படங்களை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆர்வமாக இருந்தது. பிறகு அதற்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடைத்த பொழுது, நீ இதை படித்தால் நல்ல வேலை வாய்ப்பும் உனக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்போடு நான் படிக்கவில்லை. So after I studied when I was 4th year, so they gave me a job, but I didn't join. Then I completed my final year. Then I completed it. 2 years I worked in different companies. Then I joined master degree. So when I joined master degree, my work style differed. Like I started giving movement to painting, movement to sculpture. My master degree in India was like a little different. என்னுடைய முதுகலை படிப்பானது முற்றிலும் வித்தியாசமாக இந்த சிற்பங்களை பற்றியது, ஓவியங்களை பற்றிய ஒன்றாக, முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒன்றாக அமைந்தது. காரணம், அந்த 2 ஆண்டுகள் எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவத்தை கற்றுத்தந்தபடினாலே சிறப்பாக நான் அந்த முதுகலை பட்டத்தை படிப்பதற்கு அது எனக்கு வழிவகை செய்தது. So when I joined master degree, again in the same college, masters in painting, I really wanted to do, I really wanted to go out of the canvas. I really wanted to movement to the painting, movement to the sculptures. So those kind of experiments. So my college didn't like that because they wanted to draw in a canvas, on a canvas. So it was a struggle, but I did a lot of experiment. I didn't know why I was doing, but that was the foundation, really God-given foundation. இந்த முதுகலை படிப்பு பயிலும் பொழுது சிற்பக்கலை, சிற்பம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், பல்வேறு வித துணி, அதிலும் கேன்வாஸ் துணி, இதுல எப்படி வரைவது ஓவியங்களை என்பது எல்லாவற்றையும் நான் கற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு இது இப்பொழுது நான் செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் அது ஒரு நல்ல அடித்தளத்தை போல, அஸ்திபாரத்தை போல கடவுள் எனக்கு அமைத்து கொடுத்தார். உண்மையிலே அந்த முதுகலை படிப்பு எனக்கு இன்றைக்கு நான் என்ன இருக்கின்றனோ இதற்கு ஒரு சிறந்த அஸ்திபாரமாக அமைந்தது. So I'm going to show you the moving images of my paintings. என்னுடைய ஓவியங்களிலேயே நகரும் ஓவியம், ஒவ்வொன்றாக நகரக்கூடிய ஓவியத்தையும் நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன். அதை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். மிகவும் அருமையாக இருக்கின்றது. பார்க்கின்ற அனைவரும் சாருக்கு ஒரு கை தட்டினீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். சிறப்பாக பண்ணியிருக்கின்றார்கள். So this work actually is like, it will not convey any message or anything, but it is all like an experiment. So it's like my aim was to give movement to the painting. So it's like it's all my abstract painting or sculpture. I was just giving movement to that. So
So I call it abstract animation. So இது இந்த இந்த ஓவியங்கள் நம்முடைய எண்ணங்கள், நம்முடைய சிந்தனை, இது எல்லாவற்றையும் கடந்த ஒன்றாக இருக்கிறது. அதை அப்டிராக்ட் பெயிண்டிங் என்று சொல்வார்கள். அதிலே மிக சிறந்த வகையிலே அன்பான பிரவீன் அவர்கள் இதை ஆக்கி நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த நகர ஓவியம் என்பது அதிலேயும் சிறப்பானது. ஆனால் இதிலே காட்டப்படக்கூடிய படங்கள் எல்லாமே அப்டிராக்ட் ஓவியங்கள். அதை நீங்கள் எப்படி வேண்டும் என்றால் அதற்கு நீங்கள் விளக்கம் தரலாம். உங்கள் விளக்கத்திற்கு ஏற்றாற் போல அந்த ஓவியங்களை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதுதான் அப்டிராக்ட் பெயிண்டிங் என்று சொல்வார்கள். So I made few more films that I tried to convey message through them. So those 3-4 films I didn't have much time, so I didn't show you. But one of the film got award in America, award in all these places. இது நான் ஒரு 3-4 ஒரு செய்தியை நமக்கு அளிக்கக்கூடிய சில ஓவியங்களை நான் படைத்திருக்கிறேன். ஆனால் எல்லாவற்றையும் காண்பிப்பதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை. அதிலே ஒரு சிலது எனக்கு பரிசும் வாங்கி கொடுத்திருக்கின்றது. எனவே நான் இது நம்முடைய எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஓவியத்தையும் அளித்திருக்கிறேன். நான் ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தியை சொல்வதற்காகவும் ஓவியங்களை நான் உருவாக்கியிருக்கிறேன். So those storytelling animations, I used art like clay to animate. So they call that animation stop motion. So I didn't know that is that name when I was doing. I was just clicking frame by frame, animating the whole thing. When I was doing all these things, I was working in different companies in Chennai. After my work hours, I returned back working whole night. So I made those films like that. So one of the film got award in British Film Festival. So British government came to know about me and asked me to apply for British Chevening Scholarship, which is very, very prestigious. So 2003, I got a Chevening Scholarship to go and study another master degree in animation. இந்த என்னுடைய பல்வேறு இந்த சிறப்பான ஒரு கதை சொல்லக்கூடிய ஓவியங்களை நான் உருவாக்கினேன். அப்படிப்பட்ட ஓவியங்களை எனக்கு ஆங்கில அரசானது அதை அங்கீகரித்தது. பிரிட்டிஷ் அரசு அங்கீகரித்து எனக்கு அதற்குரிய பல பரிசுகளும் எனக்கு கொடுத்து என்னை கௌரவித்திருக்கிறார்கள். அதற்கப்புறமாக அவர்களே என்னை இந்த அனிமேஷன்லேயே நான் மேற்கொண்டு படிப்பதற்கும் உதவியை செய்வதற்கு இது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது. So I got a chance to meet great people in Britain. Even I got a chance to have dinner with the Queen. I got a chance to meet MPs of Parliament. A lot of opportunity they created. And so the Britain life, when I went there, it is really different to me. I'm going to show you a few clips of my life there. இங்க நான் அங்கு இங்கிலாந்துல இருக்கும் பொழுது அங்க அந்த பிரிட்டிஷ் நாட்டினுடைய அரசியார் என்னை அழைத்தார்கள், என்னை அழைத்து கௌரவித்தார்கள். அடுத்ததாக பாராளுமன்றமும் என்னை அழைத்து கௌரவித்தது. என்னுடைய பணிகளுக்கு மிகவும் ஆதரவாகவும் என்னை மிகச்சிறந்த வகையிலே ஊக்குவிப்பதாகவும் இந்த விஷயங்கள் எனக்கு அமைந்தன. அப்படி அவர்கள் அவர்களிடம் பாராட்டு பெற்ற ஓவியங்கள் சிலவற்றை இங்கு நான் பகிர்கிறேன். So I made every இது ஓவியங்கள் அல்ல. அங்கு இருந்த நேரத்திலே அவர் இந்த 2 ஆண்டுகள் படிக்கும் பொழுது அந்த அனிமேஷன் துறையிலே அங்கு சந்தித்த நபர்கள், இவர்களை பாராட்டிய நபர்கள், அவர்களை பற்றிய படத்தொகுப்பு தான் இது. So when I was studying there, it's like it's very new to me as a artist painter to a filmmaker. So animation is a part of filmmaking, and it is a totally different medium and different way of telling story visually. So it's almost like I joined a master degree, but I have to start everything from the scratch. So the scholarship was only 9 months. They are paying for the entire fee and accommodation, stipend and everything. That actual course was 2 years.
So, but I have to finish everything in a 9 months. So I worked almost 24 hours, and I complete the whole course with distinction in 9 months time. ஸோ அந்த 2 ஆண்டுகள் அனிமேஷன் படிப்பதற்கு ஆங்கில அரசு உதவி செய்யும் பொழுது எனக்கு அவர்கள் கொடுத்த தங்குவதற்கு படிப்பதற்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளும் அது உதவித்தொகை கொடுத்தார்கள். ஆனால் அது கொடுத்தது எல்லாமே 9 மாதங்களுக்கு தான் அவர்கள் கொடுத்தார்கள். ஆகவே நான் அந்த 9 மாதங்களுக்குள் 2 ஆண்டுகளுக்குரிய அனைத்து பாடங்களையும் நான் படித்து இரவு பகலும் கண் விழித்து ஒரு நாள் 24 மணி நேரம் கூட நான் உழைத்திருக்கிறேன். அவ்வளவு பாடத்தையும் படித்து முடித்து நான் வெற்றியோடு கூட நான் இந்த பாடத்தை முடிப்பதற்கு இது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது. So when I was studying there, I found I got a talent in something called metaphor. It's like telling story in an indirect way, effectively. So I'm going to show one of that film next. இந்த நான் கதை சொல்வதற்கு இந்த அனிமேஷன் படங்களை நான் பயன்படுத்தினேன். அனிமேஷன் என்று சொல்லும் போது நீங்க லயன் கிங்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, டாய் ஸ்டோரி, இதெல்லாம் அனிமேஷன் படங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு கதை மையமாக வைத்து நான் நிறைய அனிமேஷன் படங்களை உருவாக்கினேன். ஓவியத்திற்கு அடுத்த கட்டமாக அதை என்னை நகர்த்தி செல்வதாக அமைந்தது. அதிலே சிலவற்றை நான் இப்போது பகிர்கிறேன். Comic, this film is not like usual Lion King or anything. This is actually, this kind of film is for mind, for the soul, because like this film doesn't have any words, but this you will understand beyond language, you will understand region. You watch that. இந்த படங்கள் லயன் கிங் போலயே டாய் ஸ்டோரி போலயோ இல்லை. நான் ஒரு கதையை சொல்ல விரும்பினேன். அந்த கதையை விவரிப்பதற்காக தான் இதை நான் பயன்படுத்தினேன். You watch this and tell me what you understand from this. நீங்க பாருங்கள், பார்த்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிருங்கள். So this film got award in BBC Film Festival. This was my one of my college work I did.
So what do you understand this animation? இந்த பிபிசி பிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்காக இதை நான் அங்க கல்லூரியிலே படித்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த அனிமேஷனை நான் உருவாக்கினேன். இதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன விளங்கியது என்பதை நீங்கள் யாராகிலும் பகிர்ந்து கொள்ள முடிந்தால் பகிர்ந்தலாம். Any question? What do you understand? இல்லை, எனக்கு actually I see that moving object it is disturbed in a way. It can't stand on one place. Okay. And the other object is coming towards it, and it makes that object to stand, and both joins together. Then finally they become one. Okay. Then again they are parting. That I don't understand. Okay. Is anybody understood anything? அதாவது பல வகையிலும் அலைக்கழிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் கடைசியில அந்த பொருளை நோக்கி இன்னொரு பொருள் நகர்ந்து வருகின்றது. நகர்ந்து வந்து அதை சுற்றிலும் அதை இணைந்து அதை ஒருமுகப்படுத்தி இரண்டும் ஒன்றாக கலந்து நீங்க what you are saying நீங்க சொல்றது இல்ல. There is one two plays are there. Two plays. Okay. I didn't say this is male, this is female. Oh. Seem like someone lonely, searching, going around, and then Yes. finding a partner and then joining. Yes. That's what I was feeling. And you had beautiful music with that. Yeah, that is he made it. What's his name? Michael W. Smith. He made this music. Michael. He's a very famous Christian gospel musician. This character is lonely. He is all alone. That is the world of the character. He's all alone, and another character comes. They are coming closer and closer and closer and closer, and they become one. And then another new beautiful baby coming out of that, and that is alone, and it is searching for another one. That is the whole thing. It is all like life cycle. இது ஒரு வாழ்க்கையை காண்பிப்பதாக இருக்கின்றது. ஒரு இடத்திலே இருக்க முடியாமல் அங்கெங்கும் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர் தனியாக இருக்கின்றார். யாரையும் அவரை பற்றி கவனிக்கவில்லை. அப்படி இருக்கும்போது அவரை நோக்கி இன்னொருவர் வருகின்றார், கவனிக்கிறார். இருவரும் இணைகிறார்கள், ஒருவருக்காக ஒருவர், இருவரும் ஒன்றிருந்த கலந்து பின்பு இருவரிலிருந்து இன்னொருவர் உருவாகின்றார். அதைத்தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Okay, so that is the thing. So some of them is like it's very difficult to say it in words, but you can feel it. This is that kind of. இந்த அனிமேஷனை நாம் விலைக்கு சொல்ல முடியாது. இதை நாம் பார்க்கும்போது அதை உணர முடிந்தது. அதனுடைய அலைக்கழிப்பு, தனிமை, பின்பு இன்னொருவரோடு இணைந்தது, பின்பு அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து இன்னொருவரை பெற்றெடுத்தது. அதை நம்ம பார்க்கும்போது அதை மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு பூரிப்போடு நாம் பார்த்து உணர்ந்தோம். இதை வார்த்தைகளில் விவரிக்க முடியாது. So if you look at this animation, there is no dialogue, there is no voice over to explain. The music plays an important role in this and the animation. This animation took me only 3 hours to make it, but it took me 2 weeks to think about it. And made it on my dining table, and one just power light I made this. So simple. 2 வாரங்களாக இதை நான் உருவாக்குவதற்காக சிந்தித்தேன். இதிலே எந்தவித யாருடைய பேச்சும் இல்லை, எந்த விளக்கமும் இல்லை. இசையும் அந்த காணொளியும் மட்டும்தான் இதில் இருக்கின்றது. இசைதான் அதனை பல்வேறு வகையிலே அதை வெளிப்படுத்துவதாக அமைகின்றது. மேலும் இதை நான் மிகவும் யோசித்து இதை நான் வெளிக்கொண்டு வந்தேன். அது எனக்கு பல்வேறு வகையிலே பல பாராட்டுகளை பெற்று தந்தது. So I'll go quickly. So this is the kind of work. This is called metaphor. This is the kind of work I started doing research when I was studying in uni. So இப்படிப்பட்ட ஒரு அனிமேஷனை வித்தியாசமான ஒன்றை. Absolutely, art is a creative process. It takes time, like a birth, to process in your mind, and then
what comes forth, what to say. Each person that receives it with different emotional feelings, and that's, I think, the beautiful part of all arts, that what it arouses in each person is personal. Yes, it's very personal because like we put ourselves in the work. Yes, absolutely. Personal for you and personal for the receiver. Yes, yes. It's beautiful, beautiful, your artwork. இது மிகவும் அழகாக இருக்கின்றது. சிறப்பாக நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள். இதை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வகையில இதை விளங்கி கொண்டு அதை அவர்கள் விவரிக்கலாம். ஆனால் நேரடியாக இது அவர்களுடைய உணர்வுகளோடு பேசக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது. எனவே மிகச்சிறந்த படைப்பை நீங்கள் அளித்திருக்கிறீர்கள். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இதை விளக்கம் அளிக்கலாம். எதையும் தவறு என்றோ சரி என்றோ சொல்ல முடியாது. பார்ப்பவர்கள் எப்படி அதை உணர்வுபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்ததுதான் இந்த சிறப்பான இந்த அனிமேஷன். நீங்கள் சிறப்பான பணி செய்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு பாராட்டுகள். Okay, I'll go very fast because I think it's going to get over. So that so after finish my degree in UK, I worked in different places. Even I worked in BBC, then I worked in different companies. Finally, I started my own studio there. And 2006, I think, I met one time when I came here, I met a person and I fell in love with her. I really wanted to marry her. But she was a divorcee with 2 children. After all the struggle, I convinced my parents, I convinced her parents, and finally I married. Very fast, I'm telling you the whole thing because we don't have much time. So I made this animation for her. Can you show the next one, the first video? என்னுடைய படிப்பு முடித்த பின்பு பிபிசி மற்றும் பல நிறுவனங்களில் நான் வேலை செய்தேன். அதன் பின்பு இடையிலே இந்தியாவுக்கு ஒரு 2006 நான் வரும்பொழுது இங்கு ஒரு நபரை சந்தித்தேன். அவர்தான் என் வாழ்க்கையிலே சிறப்பான பாதியாக, பெஸ்ட் ஆஃப் என்று சொல்வார்கள், சிறப்பான பாதியாக எனக்கு மாறிவிட்டார். அவர் என்னுடைய மனைவியானார். நான் கணவரானேன். சிறப்பான வகையிலே எனக்கு ஒரு குடும்பம் அமைந்தது. This video? Yeah. Oh. Basically. So can you come back? So this wedding didn't go for a long time. I got married in 2007, 2009. My mom died of cancer, and she left. So before the wedding, my mom told about my childhood sickness. So she thought like I married a divorcee because I had mental issues. ஆஹ் 2007 டிசம்பர் 28 நான் அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்தேன். அவரை குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்ட பிறகு என்னுடைய தாயார் ஒரு முறை என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையை பற்றி அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள். அதை கேட்ட உடனேயே அவர்கள் என்னை விட்டு பிரிந்து செல்ல முடிவெடுத்து பிரிந்து சென்று விட்டார்கள். So and my mom also died after that. So it's like I went through a very difficult, lonely, very darkest moment in my life. It's like the darkest moment in my life. So I collapsed. Then after that, I didn't go to UK. I was there in a small room. I had a really difficult time because like there was nobody to help me, nobody to talk for me, and it was looked like I cheated
her, not telling that I had a problem in my life. But I don't have any problem now. I'm all right. But all this is fine. What happened was, like, I had one laptop. I was in a small room. I started this small IdeaHeavens in that studio. I decided if I am not doing any artwork, anything, I will die. I will kill myself. So I started doing small work. So that was the beginning. நான் நான் சராசரி மனிதர்களைப் போல ஆகிவிட்டபடினாலே என்னுடைய 11 ஆண்டுகால வாழ்க்கையை நான் அவர்களிட்ட என்னுடைய மனைவியிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை. ஆனால் என்னுடைய தாயார் அதை பகிர்ந்து கொண்டபடினாலே அதன் பின்பு அவர்கள் என்னை பற்றி தெரிந்து கொண்ட பின்பு நான் ஒருவேளை இதை மறைத்து விட்டதனோ, அவங்களுக்கு நான் குற்றம் செய்து விட்டேனோ அவர்களிடத்திலே மறைத்து என்று நான் என்னை குறித்து மிகவும் குற்ற மனப்பான்மை என்னை மிகவும் நெருக்க ஆரம்பித்தது. எனவே நான் என்னை மீண்டுமாக தனிமையாக உணர்ந்தேன். மிகவும் நான் அழுத்தமான ஒரு மனநிலைக்கு சென்று விட்டேன். நான் வாழ்க்கையில அதுவரை அனுபவித்ததான கொடுமையான நாட்கள் அவை. இருப்பினும் நான் ஒரு நாள் முடிவு செய்தேன், நான் எதுவுமே செய்யவில்லை, ஒரு அறையிலே நான் தங்கியிருந்தேன். நான் எதுவுமே செய்ய இயலவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் என்று நினைத்து நான் சிறிதாக மீண்டுமாக என்னுடைய அனிமேஷன் பணிகளை செய்ய ஆரம்பித்தேன். அதுவே என்னை இன்று இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஊக்குவித்து என்னை ஒரு அடையாளப்படுத்தி என்னை கொண்டு வந்திருக்கின்றது. So, like, when I was in a loneliness, very dark time, one of my friends also was getting married, and I made an invitation for him. I used just an ordinary clay which I found it outside the house. I made this animation in 2-3 hours time, midnight one day, and I'm going to show you that next one. என் இனிய பூங்காற்றே என் அன்பே எங்கிருந்தாய் இத்தனை நாட்கள் அன்பே என் அன்பே, நீ கனவு மட்டுமே என்று ஏங்கினேன், நிகழ்வாய் வந்து என் கரம் பிடித்தாயே. நான் இருளிலே இருக்கும் பொழுது மிகவும் மன அழுத்தத்தை உணரும் பொழுது எனக்கு ஒரு விடியலாக ஒருவர் வந்து சேர்ந்தார். அவர்தான் என்னுடைய 2009ஆம் ஆண்டு நான் திருமணம் செய்த மனைவி. அப்பொழுது நான் என்னுடைய உணர்வுகளை இந்த அருமையான நீங்கள் பார்த்த அனிமேஷன் வழியாக நான் வெளிப்படுத்தினேன். No, this is actually I was in depression after my wife left. One of my friends' wedding, I made this animation as an invitation, but I put myself inside, so I was in that character. நான் என்னுடைய முதல் மனைவி என்னை விட்டு போன பின்பு நான் மிகவும் அழுத்தமான மனநிலையில் இருந்தேன், இருளில் இருந்தேன். அப்பொழுது என்னை ஊக்குவித்த என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் இருந்தார். அவருடைய திருமணத்திற்காக இதை நான் உருவாக்கினேன். எனவே என்னுடைய திருமணம் அல்ல, அவருடைய திருமணத்திற்காக நான் உருவாக்கிய ஒன்று. Okay, after that, it's like when my first wife left me, that time she was pregnant, and after the baby born, she didn't allow me to see him. I named him Ovian, but she named him Sean, and I didn't get a chance to meet him. And many years later, I met him, and he doesn't know who I am, but very secretly I met him. I made one animation for him. When one big company, film company, asked me their production
animation, like whatever, I will produce the film, they need one animation in the beginning. So they wanted animation that belongs to a Medimix, because Medimix started by an old man, and the next generation is taking care of the whole thing. So I told them, your father made this big business, now we are carrying the legacy. So same thing I told them, but I put myself in that. I made this particular animation for my son, and this is fully oil painting animation. Every frame I draw, every frame is not this one, not this one, before this one. This one, yes. Can you play it one more? இது இந்த மெடிமிக்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு தெரியும். அதை ஆரம்பித்த முதியவர் இப்போது இல்லை, ஆனால் அவருடைய பிள்ளைகள் இப்போது நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அந்த மெடிமிக்ஸ் அந்த சோப் விளம்பரத்துக்காக எப்படி ஒரு தந்தை ஒரு மிகச்சிறந்த ஒன்றை உருவாக்கி பிள்ளைகளிடத்திலே அளிக்கிறார். சோப் விளம்பரம் இல்ல, they are also doing film productions. In their film production, before the film starts, they put this thing. ஓகே சாரி. அந்த மெடிமிக்ஸ் அவர்களும் இப்பொழுது சில திரைப்படங்களை தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு முன்பதாக அவர்கள் போடக்கூடிய அனிமேஷன் தான் இது. எப்படி தந்தை வழியாக பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய பெயரும் புகழும் கடத்தப்படுகின்றது என்பதை விளக்குவதற்கான ஒரு அருமையான அனிமேஷன் படம். இதை நான் அவர்களுக்கு என்று உருவாக்கினேன். ஆனால் இதை ஒவ்வொன்றாக நானே சிந்தித்து என்னுடைய மகனை நான் மனதிலே வைத்து உருவாக்கினேன். If you look at that, that is a father and son. Father gives a small seed to the son, and they buried it on the ground. That seed became big tree, and that is shelter for many people. That is a hope, like I can't even see my son, but I have a dream. We will make a dream with beautiful light, like that will be useful for many. That is the hope. இது ஒரு அப்பாவும் மகனும் சேர்ந்து ஒரு சிறிய விதையை ஊன்றி வைக்கின்றார்கள். அது பெரிய மரமாகின்றது, பலருக்கு பயன்படுகின்றது. எனவே இது ஒரு அப்பாவிடமிருந்து அப்பாவுடைய பெயரும் புகழும் மகனுக்கு கடத்தப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. இது நான் என்னுடைய பெருமையும் என்னுடைய புகழையும் என்னுடைய மகனுக்கு வழங்க இருக்கிறேன். எனவே அதை மனதிலே வைத்துதான் இதை நான் செய்தேன். So this I don't know whether I will meet him now, but the day I meet, I will show this film to my son. So the next one, after that, like 8 years, it took me had to give the divorce. It's like I tried my best to live with her. She didn't come back, and somehow finally I got the divorce, and I met another interesting person, Shamila. I married her in 2017, and the next animation that tells what it is all about. Can you show that?
Did you understand what it is all about? It is like there's a thread hot on both sides. They don't like each other. And there is a hand that is a God. Solve them many times, but nothing happened. There is a scissor comes and cut them, separated them. And almost that is the end of my life, but God put another character there. And that when you touch that, he gives his love on that creates a love. That's the story. Hope you understand that. இது என்னுடைய முதல் திருமண வாழ்க்கையை குறிக்கின்றது. இருவரும் நான் எவ்வளவோ பக்குவமாக அவர்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லி என்னுடைய வாழ்க்கையை தொடர முயற்சித்தேன். ஆனால் அவர்கள் கண்டிப்பாக என்னிடமிருந்து மனமுறிவை எதிர்பார்த்தார்கள். நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பின்பு மனமுறிவு கிடைத்தது. அதை விளக்குவதான ஒரு படம். கடைசி வரைக்கும் அந்த இரண்டுமே ஒன்று சேர முடியவில்லை. கடவுளின் கரம் வந்து இருவரையும் அன்பினாலே இணைக்க முயற்சிக்கின்றது. அப்படியும் அது இயலவில்லை, அது துண்டிக்கப்படுகின்றது. மீண்டுமாக அது இணைந்து ஒரு புதிய வாழ்க்கை உருவாகின்றது. அதுதான் 2017ஆம் ஆண்டு எனக்கு கிடைத்த மிகச்சிறந்த ஒரு நபர் வாழ்க்கை துணையாக கிடைத்தார். அவரை பற்றி அதோடு முடிகின்றது இந்த அருமையான அனிமேஷன். So this, if you look at that when our life, like we plan in such a way, it goes in a way. It's like you can't say this is the end. It will be beautiful. Even the brokenness, that is also a beautiful art. All these beautiful books, poems, all kind of interesting art came from broken. I'm going to show you one more film, Broken. It is the last film in this. இது உடைந்த உள்ளம், நொறுங்கிய உள்ளம், அவர்களிடமிருந்துதான் மிகச்சிறந்த திறமைகள் வெளிப்படுகின்றன. அப்படி வெளிப்பட்ட ஒன்றுதான் இது. உடைந்த உள்ளத்தை யாராலும் ஒட்ட வைக்க இயலாது. ஆனாலும் அந்த உடைந்த உள்ளத்திலிருந்து மிகச்சிறந்த வேறொன்றை உருவாக்க முடியும் என கொடுக்க ஒரு உயர்ந்த சிந்தனையை அன்பான சகோதரர் இந்த அனிமேஷன் மூலமாக உணர்த்தி இருக்கிறார். அதற்கு அவருக்கு பல வகையிலே பாராட்டுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. So this film shows like the broken pieces. Everybody is broken pieces. Like some people. So you may think like you have physically challenged. Like some people mentally challenged. So it's like people have problem in a different way, different color, but that is the way life is. And there's a beauty in all this. Without
without all this, life won't be beautiful. I think it's like I'm seeing God in everything, even the brokenness, even the darkness, even the sufferings. There is beautiful beauty in all this. நான் இந்த உடைந்த உள்ளம் மிகவும் நொறுங்கிய ஒரு தன்மையில் தான் நான் ஆண்டவரை பார்க்கிறேன். அதிலேதான் நான் உண்மையான அழகை நான் பார்க்கிறேன். எனவே அதை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்ததுதான் இந்த அனிமேஷன். எதற்குமே அது மனவள குறைபாடோ அல்லது உடல் உறுப்பு திறன் குறைபாடோ எதற்குமே எல்லாவற்றுக்குமே மேலாக ஒரு நம்பிக்கை நம்ம எல்லார் மனதிலும் இருக்கின்றது. எதையுமே நம் மனம் தளராமல், நாம் எதற்குமே விட்டு கொடுக்காமல், அந்த மனம் தளராமல் நாம் முயற்சிக்கும் பொழுது நாம் அடைய வேண்டிய வெற்றி வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதை நான் உறுதியாக இந்த நேரத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். Thank you. Thanks for this opportunity. It was a great time. I had a great time. Thank you very much. அருமையான இந்த நேரத்தை எனக்கு அளித்ததற்கு நன்றி. உங்களோடு கூட இதை பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். If you have any questions, you can ask me. ஏதாயிலும் உங்களுக்கு என்னிடத்திலே கேள்விகள் கேட்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் என்கிட்ட பேச வேண்டும்னா நீங்க இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தலாம், பேசலாம். Thank you, sir. Thank you so much. It was very great and inspiring. Apologies, everyone. It got late, but it's okay. You can, if you have any questions, if you want to ask anything to sir, you can definitely ask. ஒரு அருமையான சிந்தனையை அன்பான ஐயா பிரவீன் சார் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதற்காக நாங்கள் இந்த உன்னதியின் சார்பாக நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்பிக்கையோடு நாம் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த உலகத்திலே என்பதை மிக அழகாக விளக்கினார்கள். இப்போது யாராகிலும் சந்தேகம் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். Yes, you're allowed. You can unmute and speak now. Sandeep, there are people in chat box telling they're not able to unmute. Maybe you can type it. Somebody can read to me. I can. Maybe you can ask them to unmute. Yeah, I already muted. Are you able to unmute now? Okay. Please unmute. ஏதாயிலும் கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க, இல்ல அப்படின்னா That's one message from Manjusha. She says, very inspiring story. Thank you for sharing. There is beauty in everything when we put our hope in God.
மஞ்சுஷான்னு ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க, எல்லா இதுலயுமே நாம் கடவுளின் அழகை பார்க்கலாம். கடவுள் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றார். குறைவுகளிலோ வேதனையிலோ துயரங்களிலோ கடவுள் இல்லை என்பது நினைக்க வேண்டாம். எல்லாவற்றின் நடுவிலும் கடவுளை பார்க்கலாம், அழகை பார்க்கலாம். Yeah, sure. That's true. That's true. Yeah, sure. Please try now. I think you'll be able to unmute yourself. So is anybody having any questions, or like we can close? I have a question. You studied in UK and you got opportunities there, but why did you choose to come back here and work here? I came back because I came back because sir, and my first marriage collapsed in that time. So just before that, 2006, I got the Young British Entrepreneur Award. So I need to get that money of Indian money, 98 crores, near to some big amount I need to get from the British government. So, but I was really upset and really went through all these difficult thing. I didn't go back. If I would have gone, I could have started this studio there actually. But I'm not sure actually if Britain is the kind of place. It's like place is happy. It's very positive. But if you are very if you are in a depression, you will be more depressed. So my business partners send me a lot of almost many times she sent me invitation to come back to work in UK, but I didn't go. I think that depression of that whole thing was so much I couldn't go actually. Sure. It's not for good. I started something now here. Yes, you're here with us. In India. Yeah. Thank you so much. City, Chennai. Now I have almost 16 people working here, all young people. So it's amazing. Who knows, like I may start my branch in like I may someday. All the best, sir. So do you have any kind of a YouTube channel or something like where we can watch your videos? No? Yeah, IdeaHeavens, www.ideaheavens.com. You can view commercial works. You know, we work for Caterpillar, Bobcat, TBS, all these people, corporate films. That is the money that help us to run this show. But apart from that, we are working for government. A lot of creative works we do whenever we get time. We are also. I didn't show you any of our commercial work at all. I showed all the links. That is my self-expression. So if you look at the whole thing, I have a lot of films like this. It's like every year I made one film of that situation, that moment of my life. The reason is like I'm not a writer. I can't read much. I don't want to read. So I'm more a visual guy. So it's kind of this is my diary, you know. Like whenever I look at that, I knew what I went through, what kind of people involved in my life. So this is my visual diary. This actually I showed you like a glimpse of that, but it's a lot of small stories inside that I have. If I compile all of them, it will be nice. But I didn't put these kind of work in my company website because it's like these are all not. I don't know what to say. These are all not commercial. These kind of work will not give any money, but it is more of soul satisfaction. .com.
இருக்கின்றது. நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். ஏனென்றால் இப்போது நான் உங்களிடத்திலே பகிர்ந்தது ஒரு சில விஷயங்கள் தான். நிறைய செய்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் எனக்கு புத்தகங்கள் வாசிப்பதிலே எனக்கு ஈடுபாடு கிடையாது. நான் என்னுடைய எண்ணங்களை, சிந்தனையை, நான் சொல்ல விரும்பக்கூடிய செய்தியை அல்லது கதையை இந்த அனிமேஷன் வழியாக நான் காண்பிக்கிறேன், கொண்டு வருகின்றேன். எனவே என்னுடைய பல்வேறு அனிமேஷன், குறிப்பாக நாங்கள் வணிகையில் ரீதியாக என்னென்னலாம் செய்தோமோ அது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் இதிலே தந்திருக்கிறோம். எனவே நீங்கள் அந்த எங்களுடைய வெப்சைட்ல போய் இது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பார்த்து கண்டு கழிக்கலாம். உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ளலாம். My website. You can view our commercial works. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone, for waiting patiently. And for, Thank you. I'm very sorry I took lot of your time. yeah, it's okay. We couldn't even like ask you to stop. It was very inspiring for us to know more. Thank you so much. Thank you for your sharing. Thank you very much. Thank you. நேரம் போனதே தெரியவில்லை. மிகவும் எங்களுக்கு தூண்டுதலாகவும் ஊக்குவிப்பதாகவும் அமைந்திருந்தது உங்களுடைய இந்த இவ்வளவு நேரமும். எனவே எங்களுக்கு நேரம் போகாமல் அதை எல்லாவற்றையும் கண்டுகளித்தோம். மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய ஒன்றாக உங்களுடைய செய்தி அமைந்தது. நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உன்னதியின் சார்பில். Thank you. Thank you.